Hello friends, I am Professor T.P. Ungole working as Assistant Professor in Swadesh College of Engineering, Pandharpur. Today we see the P block elements. Next, this is the structural diagram of P block elements. The element in which last electron enter in a p orbital of last cell of the atom are called as P block element. This is the S block, P block, D block, noble gas elements, F block elements. X. Position of P block in periodic table, S block, D block, P block, F block, periodic table S, P, D, F blocks. Next, introduction. The P block elements are placed in group 13 to 18 and period 1 to 6. The general electronic configuration is NS2, NP1 minus 6. The groups included in the syllabus are 15, 16, 17, and 18. Metals, metalloids, non-metals, P block elements. Group 17 are halogens. Group 18 are noble gases. Metals, the electron present in last cell or the element which donates the electron is known as a metal. The element which accepts the electron is known as a non-metal. And next is a metalloid. Group 15 elements, nitrogen family. Configuration is NS2NP3. The element of group 15, nitrogen, phosphorus are non-metals, arsenic, antimony are metalloid, bismuth is a metal. Next. The element, symbol, atomic number, electronic configuration, abundance in a crust in ppm, nitrogen, and atomic number is 7. Electronic configuration is 2s2 2p3. Phosphorus, abundance is 300 ppm. Phosphorus, atomic number 15. 3s2 3p2, 12,000. 1200. Arsenic As 33. 3d10, 4s2, 4p3, 5. Antimony Sb 51. Abundance is 1. Bismuth, atomic number is 30. 83. 5d10, 6s2, 6p3. Next, all the group 15 elements tends to follow the general periodic trends, periodic property, and trends. First property is electronegativity. The atom's ability of attracting electron trends decrease down the group. Ionization, enthalpy, the amount of energy required to remove an electron from the atom in its gaseous phase decreases. Atomic radius, radius of atom increases. Electron affinity decreases. Melting point increases going down the group. Boiling point increases going down the group. Next, allotropes, nitrogen, alpha nitrogen cubical structure, beta nitrogen hexagonal crystalline structure. Next, phosphorus, white, red, black, arsenic, yellow, black, gray, metallic, antimony, yellow, form, metallic, explosive, bismuth, no allotropes. This is the structures of various allotropes. Next, chemical property, the action of air, high temperature, N2 plus O2, it gives twice NO, action oxidizing agent, P4 plus 2, OH NO3, 4H3PO4 plus 20 NO2 plus 4H2O. This is the reactions of oxidizing agent or chemical properties. Next, action of hot concentrate sulfuric acid, P4 plus 10 H2SO4, it gives 4H3PO4 plus 10 SO2 plus 4H2O. AS4 plus 10 H2SO4, it gives 4H3ASO4 plus 4Sb plus 6 H2SO4, it gives Sb2SO4 thrice plus thrice SO2 plus twice 6 H2O. Twice Bi plus 6 H2SO4, it gives Bi2SO4 thrice. Action of alkali,
P4 plus thrice NaOH plus thrice H2O, it gives PH3 plus thrice NaH2PO2. Actions of metal, thrice Mg plus N2, it gives Mg3N2. Second, Mg plus P4, it gives Mg3P2. Next, hydrides, all form hydrides with formula EH3. E is equal to NPASSPBI. Oxidation state is equal to -3. Hydrogen bonding in NH3. The stability of hydrides decreases down the group due to decrease in bond dissociation energy down the group. NH3 is greater than, PH3 is greater than, ASH3 is greater than, SPH3 is greater than, BiH3. Yeah. Next, hydrides comparison, property down the group and reasons. Property, basic strength of MH3, basic strength of MH3 decreases gradation. NH3 is greater than, PH3 is greater than, ASH3 is greater than, SPH3 is greater than, BiH3. Reason, as the size of central atom increases, electron density decreases. The thermal stability of MH3 decreases gradation. NH3 is greater than, PH3 is greater than, ASH3 is greater than, SPH3 is greater than, BiH3. As the size of central atom increases, its tendency to form stable MH bond decreases. Next, reducing character increases as the stability of hydride decreases, as the reducing character increases. Melting and boiling point increases gradation. NH3 has high melting point and boiling point than PH3 due to hydrogen bonding. As the molecular size increases, van der Waals forces increases. Next, anomalous behavior of nitrogen. Nitrogen is gas, all are solid. Nitrogen is diatomic other than tetraatomic, form hydrogen bond in hydrides, form pi bonds P pi multiple bonds, range of oxidation state -3 to +5. Number of d orbital do not form a coordination compound. Dinitrogen N2. The commercial boiling point is 77.2. The fractional distillation of air, simple reaction, sodium chloride plus NaNO2, it gives N2 plus twice H2O plus NaCl. From azide, twice NaN3, it gives twice Na plus thrice N2. Chemical properties, 2 isotope, 14N, 15N, thrice Mg plus N2, it gives Mg3N2, thrice H2 plus N2, 773/200 atmosphere, it gives twice NH3, O2 plus N2 electric, 2000 K, twice NO, CaC2 plus N2, CaCN2 plus C, calcium cyanide. Preparation of ammonia. To prepare ammonia in a lab, simple reaction, twice NH4 plus AOH twice, it gives CaCl2 plus twice NH3 plus twice H2O. Ammonia is collected by upward delivery as it is higher than air and dry or quick lime. This is the calcium oxide. Next part. The manufacturing of ammonia on large scale. Nitrogen is 1 volume, hydrogen is of 3 volume. These two are collected. Compressor या ठिकाणी नायट्रोजन आणि हायड्रोजन कलेक्ट केला, हायड्रोजन कॉम्प्रेसर मधून आपण पास केला तर काय unreacted gases N2 plus H2, it gives ammonia. Second method, catalyst chamber, N2 plus thrice H2, it gives a twice NH3 condenser and a last liquid ammonia is out. The process is known as Haber's process. या प्रोसेसला आपण काय म्हणू शकतो?
Haber's process किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय, फ्लो डायग्राम ऑफ Haber's process. त्यालाच काय म्हणणार आहे, फ्लो डायग्राम ऑफ Haber's process. Next, Haber's process, it is manufactured by reacting nitrogen and hydrogen in the presence of finely divided catalyst at temperature 700 at a pressure of about 200 atmosphere and 2 plus thrice H2 gas. It gives us twice NH3, aluminum oxide, ferric oxide, and potassium oxide is added to the catalyst to improve its performance. It makes more porous and this provides a high surface area to the reaction. The reaction is reversible, hence it is not possible to convert all the reactant into ammonia. To separate ammonia from the mixture is cooled. Only ammonia liquefies and it is separated. Next, the uncombined nitrogen and hydrogen are recycled. Another way of separation is to pass the mixture into water. Only ammonia dissolves. Next, the structure of ammonia NH3. The bond angle is 107. Unsaid electrons. अमोनिया मध्ये आपण काय दाखवतोय, बॉन्ड अँगल हा 107 आहे. त्याचबरोबर काय, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी बघा 107 डिग्री 8 मिनिट. त्याचबरोबर याची जी बॉन्ड लेंथ आहे 101.7 101.7 ppm. आणि या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत या टाईपच्या इलेक्ट्रॉन्सला आता आपण काय म्हणू शकतो, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि यालाच आपण काय म्हणणार आहे, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणू शकतोय स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. नेक्स्ट पार्ट, chemical reaction of ammonia. Simple reactions set first with air. Simple reaction for NH3 gas plus thrice O2 gas. It gives us 6H2O gas plus 2N2 gas. Second, react with oxygen in excess air and platinum catalyst to form a nitrogen monoxide. 4NH3 gas plus 5O2 gas. It gives 4NO gas plus 6H2O liquid. Second, reduces ammonia reduces heated copper oxide to copper. Copper turn from black to brown. Thrice CO solid plus twice NH3 gas. It gives thrice copper solid plus thrice H2O liquid plus N2 gas. Simple reactions. First reaction is with air, and second reduction reaction. Third reaction with halogen. Fourth in excess. Fourth coordination complex. Simple reactions. Step with active metal. Twice Na plus twice NH3. It gives NaNH2 plus H2. Next part, reactions. Ammonia react with water. It gives ammonium ion plus OH minus. Second, twice NH3 plus NaOCl. It gives NH2 plus NaCl plus H2O with Nessler's reagent. Twice K2HgI4 plus NH3 plus thrice KOH. It gives NH2HgOHg I 7Ki plus twice H2O. Next part, uses. Uses of ammonia. Simple uses आहेत. पहिला किंवा फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ फर्टिलायझर. सगळ्यात महत्वाचा किंवा इम्पॉर्टंट यूज, इट इज यूज्ड इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ फर्टिलायझर. फॉर एक्झाम्पल, ammonium sulfate. Second, it is used in softening water. Third, it is used in making nitric acid. Next, it is used in making plastics. Next part, nitric acid preparation lab method. Next, large scale method. 4 NH3 gas plus 5 O2 gas. It gives 4 NO gas plus 6 H2O gas. This is the important reaction. Is treated with oxygen in air to form twice NO gas plus O2 gas. It gives twice NO2 gas. Delta H is equal to minus 114 kg per mole. This is subsequently absorbed in water to form nitric acid and nitric oxide. Thrice NO2 gas plus H2O liquid. It gives a twice HNO3 aqueous plus NO gas. Next part,
preparation. This is the flow chart. O2 oxidation, NH3, NO, NO2, and 2O4, HNO3. Absorption of water, next reaction with O2. This is known as oxidation. Preparation, flow chart. Next, structure of HNO3. Next part, structure of HNO3. This is the nitric acid structure. Nitrogen is positive, oxygen is negative. Next part, chemical property of nitric acid. Simple reaction set first, dilute nitric acid, concentrate nitric acid with non-metal आणि last is reaction with metal. पहिली reaction जर आपण dilute nitric acid बरोबर घेतली तर काय येईल thrice copper plus 8 HNO3 it gives thrice CuNO3 twice plus twice NO plus 4 H2O. Concentrate copper plus 4 NH3 it gives CuNO3 twice plus twice NO2 plus twice H2O. Non-metals, carbon plus 4 HNO3, it gives CO2 plus H2O plus 4 NO2. Metals, Au plus HNO3 plus thrice HCl, it gives HAuClO Cl4 NOCl plus twice H2O. With hydrocarbons, first with benzene, second with toluene, with phenol, and last one is oxalic acid and water. त्याच्या reactions आहेत बघा. नायट्रिक ऍसिडची पहिली रिएक्शन कुणाबरोबर आहे बेन्झीन, सेकंड रिएक्शन टोल्यून, थर्ड रिएक्शन फिनॉल आणि लास्टला आपण कुणाबरोबर घेतोय विथ केन शुगर फॉर्म्स ऑक्झॅलिक ऍसिड अँड वॉटर. जर आपण फर्स्ट रिएक्शन बघितली बेन्झीन कुणाबरोबर रिएक्ट होतोय नायट्रिक ऍसिड बरोबर. बेन्झीन रिएक्ट विथ नायट्रिक ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक ऍसिड इट गिव्स C6H5NO2 प्लस वॉटर. सेकंड जर आपण टोल्यून बरोबर रिएक्शन केली तर काय येईल 2,4,6 dinitrotoluene. Simple reaction. काय C6H5CH3 प्लस थ्राइस HNO3. आता या ठिकाणी जो आपण नायट्रिक ऍसिड घेतोय तो कोणता आहे? या ठिकाणी जो नायट्रिक ऍसिड आहे त्याचबरोबर जो रिएजंट आहे तो काय कॉन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे. मग काय प्रोडक्ट तयार होतो 2,4,6 ट्रायनायट्रोटोल्यून प्लस थ्राइस H2O. Next with phenol C6H5OH plus thrice HNO3 it gives C6H2NO2 thrice OH plus thrice H2O. Next part with cane sugar form oxalic acid and water C12H22O11 plus 18O it gives 6COOH twice plus 5H2O. Simple reactions. Next oxides of nitrogen. Next part त्याला आपण काय म्हणतोय ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन. फर्स्ट इज अ डायनायट्रोजन मोनोऑक्साइड, नायट्रोजन मोनोऑक्साइड, डायनायट्रोजन ट्रायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, नायट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डायनायट्रोजन पेंटॉक्साइड. हे लक्षात. आणि त्याचे काय तो स्ट्रक्चर्स आहेत वेगवेगळे. त्याच्याच काय वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आहेत. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज NO, सेकंड इज NO2. Next part, oxides of nitrogen. First is a dinitrogen oxide, second is a nitrogen monoxide, third is a nitrogen trioxide, fourth is a nitrogen dioxide, dinitrogen tetroxide, dinitrogen pentoxide. Next, oxides of nitrogen, name, formula, structure and डिस्क्रिप्शन. बघा डायनायट्रोजन मोनोऑक्साइड असेल तर N2O हा फॉर्म्युला आहे आणि त्याचा जो गॅस आहे तो कसा आहे कलरलेस आहे. सेकंड मोनो नायट्रोजन मोनोऑक्साइड नायट्रिक ऑक्साइड NO. जर NO असेल कलरलेस गॅस, कलरलेस लिक्विड अँड सॉलिड व्हेन प्युअर. नेक्स्ट डायनायट्रोजन ट्रायऑक्साइड असेल ब्लू सॉलिड, डायनायट्रोजन डायऑक्साइड असेल ब्राउन गॅस, डायनायट्रोजन टेट्राऑक्साइड असेल कलरलेस लिक्विड, डायनायट्रोजन पेंटॉक्साइड असेल कलरलेस आयनिक सॉलिड, नायट्रोजन ट्रायऑक्साइड असेल अनस्टेबल रॅडिकल. नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन. नेक्स्ट फॉस्फरस,
exist in allotropic forms, white, red, and black. White phosphorus burn in air with faint green glow. Phenomenon is called as chemiluminescence. P4 plus 5O2, it gives a P4O10. It gives P4O10. Next, reactions of phosphine. Reaction with chlorine, pH 3 plus 4Cl2, it gives a PlCl5 plus thrice HCl. Reaction with copper sulfate, CuSO4 plus pH3, it gives a CO3P2 plus trisulfuric acid. Reaction with mercury chloride, HgCl2 plus pH3, it gives Hg3P2 plus 6HCl. Reaction to form phosphonium salt, HBr plus pH3, it gives pH4 plus Br. Next, phosphorus trichloride preparation. Dry chlorine, when passed over a heated white phosphorus, gives phosphorus trichloride P4 plus 6Cl2. It gives 4PCl3. It is obtained by the action of thionyl chloride SOCl3 with white phosphorus P4 plus 8SOCl2. It gives 4PlCl3 plus twice S2Cl2 plus 4SO2. Next, properties. PCl3 plus thrice H2O, it gives H3PO3 plus thrice HCl. Second, PCl3 plus thrice PCl3 plus Cl2, it gives PCl5. Thrice CH3COOH plus PCl3, it gives thrice CH3COCl plus H3PO4. Thrice C2H5OH plus PCl3, it gives thrice C2H5Cl plus H3PO4. Thrice AgCN plus PCl3, it gives this CN thrice plus AgCl. Next, phosphorus pentachloride preparation, prepared by passing excess of chlorine gas over white phosphorus P4 plus 10Cl2, it gives 4PCl5. Prepared by action of SO2Cl2 on phosphorus P4 plus 10 SO2Cl2, it gives 4PCl5 plus 10 SO2. Properties: PCl5 plus H2O, it gives POCl3 plus twice HCl. Second, POCl3 plus thrice H2O, it gives H3PO4 plus thrice HCl. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Next, C2H5OH plus PCl5, it gives C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. Next, acetic acid plus PCl5, it gives CH3COCl plus POCl3 plus HCl. Next reaction, twice Ac plus PCl5, it gives twice AgCl plus PCl3. Next, Sn plus twice PCl5, it gives SnCl4 plus twice PCl3. नेक्स्ट पार्ट क्या, स्ट्रक्चर्स आहेत. फर्स्ट स्ट्रक्चर कोणाचं आहे, PCl3. दुसरं स्ट्रक्चर कोणाचं आहे, PCl5. आता या ठिकाणी सिंपल आहे, या दोन क्लोरीन मधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो एक शेक आहे, या ठिकाणी दाखवलंय बघा. PCl5 हा बॉन्ड अँगल, बॉन्ड लेंथ आहे 214 आहे, हा अँगल 90 आहे, बॉन्ड लेंथ 2 मधली 202 आहे, आणि या ठिकाणचा जो अँगल आहे तो 120 आहे. बघा, या ठिकाणी 90 आहे तर या ठिकाणी 120 आहे, या ठिकाणी बॉन्ड लेंथ 214 आहे तर या ठिकाणी किती 202 आहे. आणि हे स्ट्रक्चर कुणाचं आहे, PCl5 चं आहे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑक्झी ऑफ फॉस्फरस. पहिला आहे H3PO2 वर, सेकंड स्ट्रक्चर आहे H3PO3 आणि थर्ड आहे H3PO4. ऑक्झी एसिड्स H4P2O5, सेकंड है H4P2O7. नेक्स्ट, फर्स्ट H4P2O6, सेकंड HPO3. त्याचे स्ट्रक्चर्स आहेत वेगवेगळे. नेक्स्ट पार्ट, ग्रुप 16 एलिमेंट. नेक्स्ट आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, ग्रुप 16 एलिमेंट.
the general electronic configuration. Last ला काय आले पाहिजे 6 इलेक्ट्रॉन NS2 NP4. जर लास्टला 6 इलेक्ट्रॉन येत असतील तर त्याला पण काय म्हणतोय ग्रुप 16 एलिमेंट. The oxygen family group 16 of periodic table consists of 5 elements. First oxygen, second sulfur, selenium, tellurium and polonium. त्याचे काय होतं सिम्बॉल. फर्स्टचा सिम्बॉल ऑक्सिजनचा O, सल्फर S, Se, Te and Po. नेक्स्ट पार्ट काय हो त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑक्सिजन 8, सल्फर 16. तर लास्टला या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन्स येत आहे तो 6 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर 16. जनरल पिरियडिक ट्रेंड्स, पिरियडिक प्रॉपर्टी आणि त्याचा काय हो ट्रेंड. फर्स्ट atomic radii trends increases. Electronegativity decreases down the group. Next, ionization enthalpy decreases. Electron affinity decreases. Melting point increases going down the group. Boiling point increases going down the group. Next, oxidation state. The general electronic configuration is NS2 NP4. The most common oxidation state is -2. The most common oxidation state for chalcones are +2, -2, +2, +4 and +6. Chemical property reaction with air S plus O2 it gives SO2. With nitric acid S plus 6 HNO3 it gives H2SO4 plus 6 NO2 plus twice H2O. With alkali thrice H plus 6 NaOH it gives Na2SO4 SO3 plus twice Na2S plus thrice H2O. Next, reactions with metal simple. Twice S plus carbon, twice S plus carbon it gives CS2. S plus H2 it gives H2S. S plus thrice F2 it gives SF6. It gives SF6. Next, with metals, copper plus sulfur it gives copper sulfide. Next, reactivity, the metallic character second. The metallic character increases we descend the group. Oxygen and sulfur are typical non-metals. Selenium and Te are metalloids and are semiconductor. Polonium is a metal. Tendency to form multiple bond decreases down the group. For example, CO2. Next, formation of hydrides. All the elements of group 16 form hydrides of the type H2M. The stability of hydride decreases as we go down the group except H2O. All other hydrides are poisonous. The acidic character and reducing nature increases down the group. All these hydrides have angular structure and the central atom is a sp3 hybridized. And last is pp also decreases. Next part, formation of halides, different types of halides. First monohalide, second dihalide, third tetrahalide, and last hexahalide. Next, formation of oxides. Next part, formation of oxide. Group 16 element mainly form 3 types of oxide. First is monoxide, second is the dioxide, third is trioxide. Formation of oxides. Next, behavior of oxygen. Oxygen is gas, all are solid. Oxygen diatomic, other are polyatomic. Oxygen is paramagnetic, others are diamagnetic. Form hydrogen bond in hydrides, alcohols and carboxylic acids. Form p-pi multiple bonds. Oxidation state -2 and +2 only with F, other +2 and +6 form ionic compound. वेगवेगळे काय तो याचे behavior आहे. Next part, reaction of dioxygen. Simple reaction. Reaction of dioxygen. 6 CO2 plus 12 H2O, light plant enzyme. C6 H12O6 plus 6 O2 plus
6H2O. Next part, preparation of O2. The thermal decomposition of oxygen reach the compound. Potassium chloride will readily decompose if heated in contact with typically MnO2. MnO2 च्या reactions आहेत. ऑक्सिजन आपण या मेथड्सनी आपण काय करू शकतो, प्रिपेअर करू शकतो. लास्टला बघा, twice KMnO4 it gives K2 MnO4 plus MnO2 plus O2. Preparation of oxygenच्या या मेथड्स आहेत. Next, preparation of oxygen by using hydrogen peroxide. Simple reaction peroxide twice H2O2 it gives twice H2O plus O2. Next, manufacturing of oxygen by commercial method. इंडस्ट्रियल मेथड किंवा कमर्शियल मेथड वर आपण या मेथडने आपण काय करू शकतो, ऑक्सिजन प्रिपेअर करू शकतो. फर्स्ट मेथड आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऍसिडिफाईड वॉटर. सेकंड आहे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एअर. कोणत्या दोन मेथड्स आहेत, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऍसिडिफाईड वॉटर आणि सेकंड मेथड आहे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एअर. Properties of oxygen. Oxygen is colorless gas without smell or taste. प्रॉपर्टी किंवा ऑक्सिजनचे गुणधर्म कोणते, तो ऑक्सिजन हा कलरलेस असतोय, कोणताही स्मेल असू शकत नाही, टेस्ट असू शकत नाही. इट्स स्लाइटली हेवियर दॅन एअर. एअर पेक्षा वजनाने जड आहे. सोल्युबल इन वॉटर, थोडासा स्पेरिंगली सोल्युबल इन वॉटर, थोडासा तो डिझॉल्व्ह होतोय. इज अ डिफिकल्ट टू लिक्विफाय. जसं लिक्विफाय करणं डिफिकल्ट आहे. बॉइलिंग पॉइंट हा 90 आहे. And the liquid is pale blue in color, is appreciably magnetic. At still lower temperature, light blue solids, oxygen is obtained, which has a melting point of 54.4 Kelvin. Next part, reactions with oxygen. First reaction, sodium react with oxygen, it gives twice N2O. Second, twice Ca reaction with metal plus O2, it gives a calcium oxide. And last reaction, 4Fe plus thrice O2, it gives twice Fe2O3. Next reaction, when carbon react with excess of oxygen, carbon dioxide is formed along with the production of heat. Carbon solid plus O2, it gives CO2 plus heat. When carbon is burned in limited supply of air, it forms carbon monoxide. Carbon monoxide is a toxic substance. Inhaling of carbon monoxide may prove fatal. Twice carbon plus O2 it gives CO plus heat. Reactions, sulfur plus oxygen, it gives sulfur dioxide. Reactions, sulfur plus oxygen, it gives sulfur dioxide. Hydrogen plus oxygen, it gives water. Next, ammonia plus 5O2, it gives 4NO plus 6H2O. Twice SO2 gas plus O2, it gives twice SO3. Reactions, react with metal sulfide forming a metal oxide and sulfur dioxide. React with hydrocarbon forming carbon dioxide and water. Uses oxygen, एकदम simple uses है. First, oxygen is essential for life and it makes part of process of combustion. Its biological functions in respiration make it important. Second, oxygen gas is used in hydrogen or coal gas in blowpipes and with acetylene in the oxyacetylene torch for welding and cutting metals. Oxygen gas is also used in number of industrial processes. Medically, oxygen gas is used in treatment of pneumonia and gas poisoning, and it is used as an anesthetic when mixed with a nitrogen oxide, ether vapors. Carbon dioxide is often mixed with the oxygen as this stimulates breathing, and this mixture is also used in cases of poisoning and collapse for restoring the respiration. Liquid oxygen mixed with powdered charcoal has been used as an explosive. Next part, ozone. Ozone O3. Trioxygen is a triatomic molecule consisting of 3 oxygen atoms. It is an allotrope of oxygen that is much less stable than diatomic allotrope. Breaking down
in the lower atmosphere to normal dioxygen. Oxygen is formed from dioxygen by the oxygen of ultraviolet light and also atmospheric electrical discharge, and is present in low concentration throughout the earth atmosphere. Last ला डायग्राम्स आहेत कुणाच्या तो ओझोन सिंपल आहे ओझोन इज एलेट्रॉप ऑफ ऑक्सिजन त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो काय O3. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ओझोन रिएक्शन आहे O2 in presence of ultraviolet rays. हा तिने या ठिकाणी काय आन्सर O3 ची रिएक्शन झाली तर काय तयार होतो नेसंट ऑक्सिजन प्लस O2. सिंपल आहे O3 in presence of ultraviolet rays oxygen nascent oxygen plus O2. Next ओझोन हा पेल ब्ल्यू गॅस आहे स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर आहे सिंपल त्याचे प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट reactions आहेत ओझोनच्या फर्स्ट रिएक्शन twice O3 give thrice O2. second nitric oxide react with O3 it gives NO2 plus O2 आणि last PbS plus 4O3 it gives PbSO4 plus 4O2. Next part reactions uses of ozone सगळ्यात महत्त्वाचा it is used in laboratory and industry. वेगवेगळ्या टाइपचे uses आहेत. Next sulfur. First sulfide sulfates H2S in volcanic gases and in proteins. एकदम सिंपल आहे. Next allotropes of sulfur. Structure of sulfur molecule acid. Acidचं स्ट्रक्चर आपण या ठिकाणी बघतोय. Allotropes आहेत फर्स्ट rhombic sulfur, सेकंड monoclinic sulfur त्याचे स्ट्रक्चर्स त्याचं boiling point soluble in CS2 carbon disulfide. Plastic or gamma sulfur त्याचे reaction acid it gives rubbery linear polymer. सल्फर आपण कशासाठी वापरतो to increase stiffness of rubber. Next allotropes milk of sulfur colloidal sulfur त्याच्या properties त्याच्या reactions. Next SO2 त्याच्या reactions laboratory reaction. Next physical property simple sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent smell. It is highly soluble in water. It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin. Chemical properties. Next, structure sp2 hybridized structure of sulfur. या ठिकाणी काय सल्फरचं SO2 या ठिकाणी सल्फर आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याचं स्ट्रक्चर बॉल स्टिक मॉडेल. नेक्स्ट पार्ट uses of sulfur. Simple sulfur dioxide is a reducing agent and is used for bleaching and as a fumigant and food preservative. Large quantity of sulfur dioxide are used in contact process for the manufacturing of sulfuric acid. Sulfur dioxide is used in bleaching wool or straw and as a disinfectant. Liquid sulfur dioxide has been used in purifying petroleum products. Preparation of sulfuric acid by contact process. Next, reactions of contact process. Flow diagram for manufacturing of sulfuric acid. Lead chamber process. Physical property of sulfuric acid. Oxidizing agent. Uses. Next, uses of sulfur. Sulfuric acid is a very important industrial chemical, petroleum refining, manufacture of pigment, paint and dye stuff, detergent, storage, and as a
laboratory reagent. ठीक है. Next, oxacids of sulfur, structures, group 17 elements, structures, group 17 elements, electronic configuration, reactivity, reaction with hydrogen, reactivity towards oxygen, oxides. Next, chlorine, preparation methods, manufacturing of chlorine, properties, SCl, properties, uses, interhalogen compounds, preparation, interhalogen uses, oxyacids of halogen, structures, group 18, occurrence, physical properties, compounds of inert gases, uses. Last part is objective. First, which of the following is highest bond energy? A, O, O, S, 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 E, S, E, T, E, T. Correct answer is S, S. आता या ठिकाणी correct answer bold मध्ये दिलेला आहे. Second, the most stable oxide of chlorine is SClO4, SClO3, SCO2, SClO. Correct answer is SClO4. Go. Third objective, simple line. Which of the following species get oxidized by a reaction with O3 but does not evolve O2 during the reaction? SO2 gas, SO2, HCO, PBS. Correct answer कोणता आहे? SO2 gas. Next, which of the following oxides of group 14 elements is insoluble in water and behaves as a weak acid? First is CO2, second is SiO2, third is SnO2, and last one is CeO2. Simple objective आहे. परत एकदा objective बघा. Which of the following dioxides of group 14 elements is insoluble in water and behave as a weak acid? First, A objective, CO2, B, SiO2, C, SnO2, and D, ZeO2. Correct answer is SiO2. The next, the formula of thiophosphonyl chloride is ACSCl2, B, POCl2, third, PSCl3, and D, S2Cl2. Correct answer is PSCl3. Simple. Next part, 6. Objective number 6. The oxygen exhibit positive oxidation state in A, carbon monoxide, B, Fe2O, F2O, NO, and 2O. Correct answer is F2O. Next, which of the following is expected to have most ionic character? PbCl2, SiCl4, CCl4, and PbCl. परत एकदा बघा. Objective number 7. Which of the following is expected to have most ionic character? PbCl2, SiCl4, CCl4, PbCl. Correct answer is PbCl2. Next, the oxide of boron dissolves in a strong alkali to give a boric acid, borates, metaborates, and boron hydroxide. Correct answer is metaborates. Next, which of the following does not show allotropy? A, nitrogen, B, phosphorus, C, Bi, and AS. परत एकदा बघा. आता या ठिकाणी अलॉट्रॉप्स ऑक्सिजन असेल, आपण बघितलं O3, O3 असेल तर ओझोन, O2 असेल तर काय एअर, अँड ऑक्सिजन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? नेसंट ऑक्सिजन. O3 इज अलॉट्रॉप. आता या ठिकाणी काय विचारलंय? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अलॉट्रॉपी? कोणता सबस्टन्स अलॉट्रॉपी शो करत नाही? काय सांगता येईल? Which of the following does not show allotropy? A, nitrogen, B, phosphorus, C,
Bi, bismuth, and DAS. The correct answer is bismuth, Bi. Next, which of the following react with glass? Simple. A, H2SO4, B, HF, C, K2Cr2O7, and D, HNO3. काय सांगता येईल? Which of the following react with a glass? A, H2SO4, B, HF, hydrogen fluoride, C, K2Cr2O7 आणि लास्टला काय HNO3. सिंपल आहे. काय सांगता येईल? विच ऑफ द फॉलोइंग react with a glass? कोण react होतोय ग्लास बरोबर? HF किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय हायड्रोजन फ्लोराईड. सिंपल आहे. ठीक आहे. लाईक क्लास, थँक यू.